វានៅវាកំពុងបណ្ដែតខ្លួនចូលមកដឹកភ្ញៀវទេសចរដើម្បីទស្សនាតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងបរិវារប្រទេសកាណាដាបរិវារគ្រូសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរទេសចរតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងអូតាវ៉ាឥឡូវការដឹកខាត់ចូលមកដល់ហើយនៅខាងហ្នឹងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកាណាដា Museum of History នៅខាងហ្នឹងហើយចូលមកជិតហើយភាសាពូននឹងឲ្យព្រះអង្គគ្រូនិយាយបាទបងលើដែរហ៎ប្រហែលទេចាំវាទេវានៅវិញនៅ museum នេះឋានទូតអាមេរិកមកម្ដងស្ទឹងអូតាវ៉ាថ្ងៃនេះមកជិះទូកមើលទេសភាពដងស្ទឹងអូតាវ៉ាភាសាអ្នកទេសចរទេសចរអន្តរជាតិក្រុមទេសចរអន្តរជាតិមែនទេរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះដែលទស្សនាតាមស្ទឹងរវ៉ានពេល1ម៉ោងកន្លះ
les années 1966 lorsqu'ils ont décidé d'enlever les rails. Et aujourd'hui, c'est un pont pour les piétons ainsi que pour les véhicules. And I'm sure that all of you can recognize these buildings on your left-hand side with their iconic green roofs. These are the Parliament buildings. Donc, je suis certaine que tous d'entre vous pouvez reconnaître les édifices à la gauche avec leur fameux toit vert. Ceci sont les édifices du Parlement. The Parliament contains 3 blocks, the East, the Center, and the West block. But unfortunately, we cannot see the East block from the river. Donc, le Parlement contient 3 blocs importants, celui du centre, de l'Est et de l'Ouest. Mais malheureusement, on ne peut pas voir celui de l'Est de la rivière. And in the 1900s, there was a very big fire in the center block that destroyed almost all of it, except for the library, the round building on your left-hand side. Because an employee of the Parliament shut its iron doors. Donc, dans les années 1900, il y a eu un très gros feu dans le bloc du centre qui a presque tout détruit, sauf pour la bibliothèque, l'édifice ronde à votre gauche. Car un employé du Parlement a fermé la porte de fer juste en temps et a sauvé plus de la moitié d'un million de livres. If we take a look on the left-hand side of the Parliament, we can see a tower with a clock in the middle. It is called the Peace Tower. Donc, à la gauche, on retrouve une grande tour avec un horloge au milieu. Celle-ci se nommait la tour de paix. And we can see coming up on your left-hand side a white building with a black roof that looks like a castle. This is the Supreme Court of Canada. It is the highest court of appeal in Canada since 1949. Donc, à la gauche, on retrouve une grande édifice blanche avec le toit noir qui ressemble un peu comme un château. Ceci est la Cour suprême du Canada. Et c'est la plus haute cour d'appel au Canada depuis 1949. And again, if we can take a look on your back right-hand side at the Parliament, on top of the Peace Tower, we can see the Canadian flag. Donc, juste en haut de la tour de paix, sur le Parlement, on peut voir un grand drapeau du Canada. This flag is actually changed every single day. And there used to be a waiting list that everybody could put their name on to receive one of those flags for free. But unfortunately, they decided to cancel it because the list got over 100 years long. Donc, ce drapeau est changé à tous les jours. Et il y avait une liste d'attente dont n'importe qui pouvait mettre leur nom pour recevoir un de ces drapeaux gratuitement. Mais malheureusement, ils ont décidé d'annuler la liste d'attente parce qu'elle dépassait plus de 100 ans. And on your left-hand side, we can see a big chimney with a staircase going around it. This is the former Eddie. À la gauche, on retrouve une très grande cheminée avec les escaliers qui font le tour. C'est l'ancienne usine Eddie. Eddie started selling washboards and matchsticks from his home in 1859. But his company got so big that he moved into this factory on your left in 1890. Donc, Eddie a commencé à vendre des allumettes et des planches à laver de sa maison en 1959. And on your right-hand side, we can see the beginning of the river walk at the bottom. This is the National Research Council. Donc, à la droite, on retrouve une grande édifice beige. Ceci est le Conseil de recherche nationale. They are the leader in technical and scientific research. Donc, ils sont le leader en recherche scientifique et technique. For example, they help develop the zipper and the electric wheelchair. Par exemple, ils ont aidé à développer la fameuse programme et la chaise électrique. Has anyone ever been to the Buckingham Palace in London? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été au palais Buckingham à Londres? Yes. Okay, perfect. Do you guys think that the buildings look alike? Est-ce que vous retrouvez que les édifices se ressemblent? No? You mean, yes, they do look alike. I know. Because the architect of this building actually inspired himself from the Buckingham Palace in London to make it, but in reality, it is only a quarter of its size, of course. Donc les gens disent que les deux édifices se ressemblent parce que l'architecte de cet édifice s'est basé sur le palais Buckingham à Londres pour le construire. Mais en réalité, c'est seulement un corps de sa beaux-arts, bien sûr. And everyone, we are now approaching one of the main attractions here in Ottawa, the Rideau Falls. Donc, mesdames et messieurs, nous approchons une des attractions les plus populaires à Ottawa, les chutes Rideau. The Rideau Falls are 13 meters in height and are a good source of hydroelectricity. They're also 100% natural with the help of solidification over the years. Donc,
Les chutes d'eau sont 13 mètres de hauteur et sont une bonne source d'hydroélectricité. De plus, elles sont 100% naturelles avec l'aide de quelques certifications à travers les années. So we are going to take a 2-minute break to let you guys enjoy the falls. Nous avons quand même pour 2 minutes pour vous laisser admirer les chutes. If you need my help to take pictures, I'm a really great photographer. Si jamais vous avez besoin d'aide à prendre des photos, je suis une très bonne photographe. And just a reminder that there's a bar you can eat downstairs if you're feeling hungry for personally. Also, même si la tête d'un bar et une cantine en bas si jamais vous allez faire tout ça. En tant que gardien de minutes, je vais faire un appel. Lẽ nấu từng Ottawa ai đốt một cát trong tay nha mùi mùi đâu qua qua lần kẻ than vô rừng tây biên cùng nấu than rồi và vô rừng tây than thu đốt đấy thì nên làm vô rừng tây rồi là mà nào này anh ấy đôi khang mà đấy cái xe tàu miền nữa xe tàu miền cái ada nachop thì anh ấy được đấy cái nó này anh ấy đôi khang and then we will be heading back to Ottawa, our second stop. Angkor Wat, yeah. That in Siem Reap province, not city in Yeah, we Cambodia. went to Angkor Wat, and then we went down to Foot province. We went to this. Travel here? No, we see Vietnam. Thailand? Vietnamese consul lived in on the I forget the name of the place. In Cambodia, right? Yes, in Cambodia. Vietnam. Yep. No. Forget the name. But we went to Angkor Wat. Yeah. We went there for a reason. We wanted to see Angkor Wat. Oh, okay. Because Angkor Wat is the famous ancient temple in Cambodia. See, it was a lost city until Yeah, 1946. Yeah. Then they found
think about it. Yeah, yeah. You're here today. ត្រឡប់មកដល់ច្រាំងវិញហើយ កន្លែងចុះវិញហើយរយៈពេល1ម៉ោងជិតកន្លះ Phải một trăm nữa sao? Mấy mang cái anh nha lại chụp cái sáng Chụp nó trống. ឆ្នាំបាត់ចុកចាប់ Tamនេះវាអត់អីទេដល់ពេលជុំចូលតាម ពួកចុះនោះមិនមែនឲ្យចុះដល់សេរីទេណាមានលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ថានៅจะឆ្លៀតឱកាសទៀតកាលនេះមានជំងឺមាននេះឲ្យបរិពេទ្យអីនោះ